Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Harap semua pelajar yang mengikuti kelas SCCA1013 Introduction to Communication berada dalam keadaan sihat walaupun di mana berada, sama ada berada di kampus, di kampung atau di rumah saudara mara untuk mengakses maklumat-maklumat pembelajaran. Untuk kali ini, sesi ini saya akan mengulas sedikit banyak berkaitan dengan topik 5, iaitu bentuk mesej komunikasi. Okay. Dalam topik ini terdapat beberapa perkara yang perlu kita faham dan perlu kita ketahui. Sebab topik ini merupakan satu topik yang penting untuk peperiksaan dan juga untuk kita faham berkaitan dengan aplikasi. Topik ini di dalam kursus-kursus level 2000 dan 3000. Yang pertama, hasil pembelajaran kita melalui bab 5 ni, kita akan mengenali bentuk mesej lisan dan bukan lisan. Kedua, kita akan menjelaskan perbezaan antara makna dan mesej. Yang ketiga, mengenali ciri-ciri lisan dan bukan lisan. Dan akhirnya ialah menggunakan fungsi mesej lisan dan mesej bukan lisan. Untuk perangkat awal ni, untuk bab 5, yang perlu kita ketahui secara tuntas ialah berkaitan dengan mesej. Apa itu mesej? Kalau kita lihat di sini, dari segi istilah, mesej itu adalah satu perkataan yang membawa maksud to send, atau mengutus. Satu mesej adalah satu perkataan yang bermaksud maksud mengutus. Sebab itu kita sebagai seorang sumber, kita menghantar mesej. Kita menghantar mesej. Apakah bentuk-bentuk mesej? Bentuk mesej mungkin dalam bentuk informasi, fakta, arahan, bentuk perasaan. Jadi mesej ini datangnya daripada sumber. Kemudian terdapat 4 ciri mesej yang penting yang perlu kita tahu. Pertama sekali, mesej mempunyai beberapa bentuk. Mesej mempunyai beberapa bentuk, iaitu mesej lisan dan mesej bukan lisan, ataupun verbal dan juga non-verbal. Dan hal ini juga mesej mempunyai pelbagai makna. Sebab itu nanti kita perlu membezakan antara mesej dan makna. Yang mana lebih terdahulu, mesej atau makna? Ciri seterusnya ialah mesej yang dibentuk bersifat fungsional dan bersifat maklum malas. Maknanya mesej-mesej yang disampaikan, yang kita kongsikan, ia bersifat fungsional, maksudnya dia ada tindak balas. Dia ada peranan dia ada tujuan. Di sini juga akan timbul istilah-istilah intentional dan juga intention. Intentional dan juga unintentional. Itu mesej-mesej yang bertujuan dan mesej-mesej yang tidak bertujuan. Kadang kita sama lisan, mesej lisan atau bukan lisan, kadang-kadang kita memberi ataupun menyampaikan mesej tersebut secara ada niat ataupun intentional. Contoh, saya lapar. Kita beritahu, maknanya kita ada intention untuk beritahu. Kadang-kadang juga ada mesej-mesej kita yang berbentuk bukan lisan, yang tidak ada niat pun kita nak hantar, tapi mesej itu datang daripada gerak laku pelakuan fizikal kita. Contohnya, kita menggosok perut kita, kita pegang perut kita, dan mesej kita, gerakan badan kita dan juga pelakuan kita menggosok perut tadi boleh digambarkan, diberi makna oleh receiver, kawan kita, bahawa kita ni sakit perut ataupun sedang lapar. Itu dia panggil bersifat fungsional dan bersifat maklum malas. Seterusnya, mesej melibatkan pelbagai peringkat. Mesej melibatkan peringkat sebab mesej melalui proses decode dan encode. Dan mesej juga perlu melalui proses maklum malas, mesti untuk mencapai komunikasi yang berkesan. Seorang sender menyampaikan mesej, decode mesej menggunakan suatu saluran kepada receiver. Receiver menerima ataupun encode mesej tersebut kepada makna. Nampak peringkat-peringkat yang seperti mana kita lihat dalam model SMCR. Kemudian receiver
memberi makna kepada mesej dan terus mengambil tindakan daripada mesej-mesej yang terima, dan juga secara tak langsung receiver juga akan memberi maklum balas kepada kepada sender kembali. Di sini berlakunya proses pertukaran maklum balas dan juga dipanggil pertukaran peranan. Sender kepada receiver, receiver bertukar menjadi sender, sender kepada receiver. Ini satu proses yang dipanggil reciprocal dan timbal balik. Ini ada dalam model-model sehala dan model dua hala yang kita belajar dalam bab 4 yang lalu. Apa itu makna? Makna adalah proses pembentukan dan pentakrifan idea. Itu satu proses bagaimana sender apabila menyampaikan mesej, receiver menerima dan memberi makna kepada mesej tersebut. Sebab itu kita lihat dalam proses makna ini, kita perlu melihat persekitaran. Dalam kita nak membentuk mesej dan juga memberi kefahaman kepada mesej tersebut, kita perlu melihat kepada beberapa faktor lain dalam pembentukan mesej dan makna. Kita lihat di sini, pertama sekali, mesej terdiri daripada lisan dan bukan lisan. Kita jelas. Kemudian, mesej banyak, pembentukan mesej banyak bergantung kepada tujuan, niat seorang sumber. Dan mesej yang berkesan akan di-encode oleh sender dengan memberi makna berdasarkan tujuan sumber menyampaikan mesej. Makna yang diberi oleh receiver ataupun penerima ini mesti sama dengan tujuan orang yang menyampaikan mesej. Barulah komunikasi itu berlaku dengan berkesan. Okey, untuk seterusnya kita akan lihat satu video berkaitan dengan message and meaning. So, anda boleh lihat video ini dan lihat bagaimana mesej terbentuk dan makna itu diberi kepada suatu mesej dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi mesej dan makna. Meaning. Let's take a moment to make sense of meaning, or at least see how other people do. What kinds of things mean something? Words? We usually think those mean something. Signs? Sure, I'll give you that one. Body language? Okay. Buildings? I don't know about that one. Rocks? Again, I don't really know about that. Let's just focus on these things, the ones we're comfortable saying mean something. What do they have in common, as far as their meaning goes? They all have some on-the-surface symbolic feature, something that they are, like a painted sign with a specific pattern, a sequence of letters, an arm with fingers held in a certain way. But we also take them all to stand for something else. Meaning is what makes this possible. To use the traditional term, we could call all of these signs. Then we'd say that all of these signs stand for something, and we'd call this relationship meaning. In linguistics, semantics hashes out this relationship between words and phrases and their meanings. Some quirks come up when you look at meaning in language. One major one is fuzziness. Words don't necessarily have fixed, independent meanings. Think of words like pizza, cheese, sauce, bread. We don't take these to mean the same thing, but they all depend on each other in a way, and each one encompasses a different range of things for different people and different cuisines. The form of a word and the meaning of a word don't match or parallel each other. The relationship between them is mostly arbitrary. There's nothing about the sound or shape of the English word cheese, or for that matter the Italian word formaggio, that inevitably link them to this meaning. Meaning changes over time. The Old English word salig meant fortunate, but that word, now pronounced silly, means something quite different. If you're interested in meaning and the etymology of words, here's a video with more on meaning change.
Also, context really matters for meaning in language, and ambiguity lingers around many corners. If I tell you, "he turned red," you can imagine a few possibilities. This kind of issue brings the actions surrounding any bit of language to our attention. Linguists have a term for this context that feeds the meaning of any piece of language: pragmatics. That's the fancy term for the context sensitivity of meaning. Context isn't just important for recognizing the meaning of words. The faces people make, the tone somebody uses, touch or body movement all communicate something about meaning. Subtler features even come into play, like how far or how close somebody is standing to you, which in the 1960s one anthropologist termed proxemics. Escaping beyond immediate interactions with other humans, we also think that physical signs and symbols have meanings. I already admitted as much about this particular sign earlier. Gathering up all the different meaningful signs and studying how they work is the business of semiotics. Semantics in language, semiotics in signs in general, but enough of this name dropping. Meaning matters in logic too, but here it's not so much about how context and communication impact meaning, but about the role meaning plays in reasoning, arguing, and thinking. I can take thoughts like, she likes tofu and he likes ice cream. She likes ice cream and he likes tofu. She likes ice cream and he likes ice cream. And I can reduce them to a common pattern, X and Y. That pattern is the logical form we see in all three sentences. Now the three of them don't mean the same thing. Once we assign meanings to that bit of logic, X and Y, we get three sentences, and we can tell if they're right or not. Of course, we do need to define some of the words. Who is he? Who is she? What exactly counts as tofu? How would we know that they like it? Here the focus is on defining words, clarifying meaning, and avoiding pitfalls like using vague language to arrive at a false conclusion. As long as I'm asking questions, here are some more general ones. Looking at the images from before, I thought of these ones as meaningful. Is that a property they have outside of my head? Is the meaning just inside my head? What's the role of my psychology in determining meaning? Similarly, are meanings tied to real things in the world around us? Are they just tied to ideas in our minds? Is the meaning part of our thoughts a separate component, like logic suggests, somehow different from the structure of our thoughts? Do the best dictionaries tell us what words actually mean? Or do they merely document how words are being used? What about common sense, the feeling of shared meaning across a group of people? Does it have any role in meaning? Do meanings exist? If so, where? What are they made of? For things to mean, does meaning itself have to mean? If so, how does it? These and other deceptively simple questions get us thinking about the issues that the philosophy of language takes up when it comes to meaning. While we can keep going, meaning matters in a variety of subjects and studies, but I just wanted to leave you with an idea of how meaning is approached to complement my other videos in linguistics and logic and language learning. As always, thanks for learning with me.